One, two. 1, 2, 3. Ganze Sätze sind auch super. Ich kann auch ganze Sätze sagen. Super, vielen Dank. 1 Minute noch. Ja? Ins Licht. Testbild 1, 2, 3. Jetzt brauchen wir Pausenmusik oder so. Genau. Schon mal üben fürs Hip. Hey, herzlich willkommen in der Seabase, herzlich willkommen beim 122. Netzpolitischen Abend. Ich bin endlich mal wieder dabei. Hallo, ich bin Sandra oder Aprika und freue mich total, endlich mal wieder beim Netzpolitischen Abend euch durch den Abend zu führen und mit euch gemeinsam spannende Vorträge anzuschauen. Heute ist der letzte Netzpolitische Abend des Jahres, sodass wir auch einen Jahresausklang hier gemeinsam mit euch dann nach den Vorträgen machen können und uns dann auch besonders freuen, nochmal über den kleinen Kongress, der hier am Ende des Jahres stattfindet, mit euch kurz zu sprechen. Aber vorher möchten wir euch einladen, die Vorträge anzuschauen, für die ihr hergekommen seid. Und zwar einmal von Tara Teriyaki und Fiona Krakenbürger zum Sovereign Tech Fund und dann als zweites zu datenanfragen.de von Loritz Sieben und Benjamin Altpeter. Und da freue ich mich auch schon besonders drauf. Die beiden sind nämlich extra von weit her angereist, außerhalb von Berlin, außerhalb des S-Bahn-Rings. Genau, E-Punk spricht dann noch kurz zum Hacking in Parallel, zu dem kleinen Kongress hier rund um die Seabase zum Ende des Jahres. Und als erstes möchte ich unseren Vorstand des Vereins Digitale Gesellschaft einladen, kurz zur Bühne zu kommen und euch alle zu fragen, ob ihr nicht Geld dabei habt oder Geld auf euren Konten habt. Genau, kurzer Werbeblock für die Spenden. Nee, mal im Ernst. Also ich fange mal anders an. Ich habe gestern erfahren oder mir überlegt, dass ich hier heute noch mal was sagen muss und habe dann aus dem Fenster geguckt und habe da unten irgendwie eine Person Pfandflaschen sammeln sehen, irgendwie abends um 10 und irgendwie im Müllkram und dachte dann, ja, ist irgendwie echt gerade eine Scheißzeit, um nach Spenden zu fragen. Ja, das muss man einfach mal so sagen. Das ist erstens, weil das Geld knapp ist, ja, bei vielen, glaube ich, und zweitens, weil wir alle merken, wir haben gerade vermeintlich oder wir haben existenziellere Probleme als irgendwie digitale Grundrechte, ja, whatever, sondern wir haben gerade irgendwie einen Krieg irgendwie, der nicht sehr weit weg ist, wir haben eine Klimakrise und wir haben eben das Problem Armut und deshalb können wir es gerade niemandem verdenken, wenn er oder sie irgendwie das Geld woanders hinsteckt. Ja? Auf der anderen Seite sage ich mir, freie digitale Kommunikation ist irgendwie, nicht nur irgendwie, es ist auch ein Mittel, wie wir diese Probleme angehen können. Und wenn wir irgendwie Plattformen haben, auf denen wir uns nicht mehr frei austauschen können, diese Sachen nicht mehr problematisieren können, wenn wir keine vertrauliche Kommunikation mehr haben, weil unsere Chats gefiltert und kontrolliert werden, dann werden wir diese Probleme auch nicht lösen. Ja? Und deshalb glaube ich, braucht es Organisationen wie die DigiGes, deshalb braucht es diesen Kampf für digitale Grundrechte und deshalb möchte ich euch nochmal bitten, die DigiGes zu unterstützen, unsere Arbeit zu unterstützen mit einer Spende. Und um es nochmal konkret zu machen, ich stand im September schon mal hier vorne und habe gesagt, uns fehlen ungefähr 25.000 €. So, und wir haben das schon ernst gemeint. Ja? Wenn wir dieses Geld nicht kriegen, können wir nicht weitermachen. Und seit diesem Spendenaufruf sind irgendwie ein paar tausend Euro eingetrudelt, aber ein Großteil dieses Geldes, ich sag mal ungefähr 20.000, fehlt immer noch. Ja, und deshalb hier an der Stelle nochmal der Appell, wir meinen
das ernst mit diesem Spendenaufruf. Ja? Die Lage, so haben wir auch den letzten Blogpost überschrieben, ja, die Lage ist ernst. Und genau. Deshalb will ich hier nochmal eine Lanze brechen. Unterstützt die DigiGuess mit einer Spende. Wenn ihr uns schon unterstützt, überlegt, ob wir das vielleicht hochschrauben können. Gebt vielleicht uns wenigstens so viel wie eurem Lieblingsdatenkapitalisten, ja, also diese 10 € im Monat, die man da überall in diese Streaming-Abos steckt. Ja, überlegt euch, ob ihr nicht vielleicht auch so viel für die DigiGuess geben wollt. Ja. Tom und Sebastian oder E-Punk, die reißen sich hier gerade echt zum Jahresende richtig den Hintern auf. Wir Ehrenamtlichen sind am Wirbeln im Hintergrund, um den Verein nochmal ein bisschen neu aufzustellen im neuen Jahr. Es passiert echt viel und dafür brauchen wir aber auch ein bisschen Kohle. Deshalb unterstützt uns, die Lage ist ernst. Danke. Danke, Benjamin. Und für alle, die jetzt nicht wissen, wie sie die DigiGuess unterstützen können, gibt es auf der Webseite natürlich eine Spendenseite. Man kann Fördermitglied werden und ihr könnt auch hier Geld in Briefumschläge oder in Spendendosen legen. Genau, Dankeschön. Dann kommen wir jetzt zum inhaltlichen ersten Vortrag und da freue ich mich besonders, dass Tara und Fiona heute hier sind, um den Sovereign Tech Fund vorzustellen und vor allen Dingen vorzustellen, warum es diese Arbeit braucht. Und da der Vortrag auf Englisch stattfindet, ihr könnt auch Fragen dann auf Deutsch stellen auf jeden Fall, aber da der Vortrag auf Englisch stattfindet, werde ich auch die Anmoderation nochmal auf Englisch machen, damit es dann auch in der Aufzeichnung schön funktioniert. Welcome everybody to the Seabase and to the Netzpolitical Evening from Digitale Gesellschaft. I'm extremely happy today that the Sovereign Tech Fund team, or two of them, is here today to speak about why we need a Sovereign Tech Fund, like why open source tech infrastructure is crucial in our world today. And I'm happy that Tara Tarakiye and Fiona Krakenberger are here to introduce it to you and to speak about the topic. Welcome. Thank you so much for the invitation and the introduction. It's really, really cool to be here. Just while we are setting up everything, also I want to say the Netzpolitischer Abend is an institution, and so the DigiGuess, I really, really appreciate the work, so I can only support the call for action to donate and support this extremely important Verein and the work that you are doing. As I said, it's good to be back. It's been a long time. It's very exciting for me to be back here and to talk about the still pretty nascent initiative, the Sovereign Tech Fund, a fund that is dedicated to open source infrastructure in the public interest. I'm Fiona. I'm one of the co-founders of the Sovereign Tech Fund. I've been working on open source for a long time, and I'm here today with my colleague Tara, who's the technologist at the Sovereign Tech Fund, and working really closely with me on the program side of things. So today we want to there's so many things have happened since we started working on this. So we picked a couple of things that we want to talk about. We probably have to rush through a little bit. If there are things that you want to address or talk about afterwards, feel free to hit us up. We'll be here for a while and also very much available for your questions. We will talk today a bit about the challenges that we identified and that we are trying to address with the Sovereign Tech Fund. We'll talk a little bit about where we are today and what our future thoughts and ideas are. We are currently in a process where we are actively seeking input and feedback, so feel free to ask your questions. We also have some questions with us that we wanted to discuss with you. Yeah, looking forward to this. So, I'm going to show you a cartoon. Quick show of hands. Actually, just out of curiosity, who has seen this cartoon before? Okay, well, this cartoon, actually, we've been joking that this cartoon, you know, we are talking about open source infrastructure that is doing a lot of work, but also this cartoon is doing a lot of work. So we've been joking that the cartoon by now has to look like this. Because actually this cartoon is becoming this one critical thing that helps us since 2020 to talk. Actually, it exists much longer, I think, helps us to talk about the issue at hand. But so this is a joke that I wanted to make. I'm glad some people understand it. But back to the content of this talk. What this cartoon exemplifies, it still really works really well, is sort of a problem that we are seeing and a problem that is growing by the day.
And the problem is, no matter what you are using in terms of digital technologies, if you're using your phone, if you drive your car, if you open your laptop, if you use Zoom or any other platform to have a video call, if you use your open source technologies, also proprietary technologies, when you open them, you use software that has open source code in it, in one way or another. And I mean, it doesn't have open source code, like just to explain it very briefly, I don't mean open source technologies like OpenOffice or GIMP, but actually open source technologies that are used by developers to build other technology. So under the hood, when we use applications, are an immense number of open source core technologies like libraries, frameworks, programming languages, databases, what else? Server management software. Those are all embedded in the code that we use, and which is amazing because it means that when you write new software, you don't have to write it from scratch. You can actually use all these technologies that are out there, free and open, available for your use as a developer, to build new software, which has propelled innovation because it enables us to build quickly new technologies. It helps you to make your application more secure, quick, fast, pretty. You can use all these core technologies that are out there. And as I said, that's actually a pretty successful model because no matter what application you're using, there are guaranteed a number of open source core technologies embedded in there, or the developers have used something that is necessary to build it. So no matter if you are a private user or a government or someone, a journalist with certain security needs, or a large trillion-dollar company, you are heavily dependent or even profiting from these open and freely available core technologies. And the problem with that is, on one side of the equation, we have an ever-growing demand and more requirements for safety and functioning and resilience of these technologies. And on the other hand, you actually often have volunteers, you have individuals, extremely small teams, very small companies, maintaining, building, writing, and taking care of these technologies. And this imbalance is growing by the day because we are building more technologies on top of these. On the other hand, we don't have necessarily more support for these people working on these things. And I can strongly recommend, there's a book that was written, actually pretty foundational for this space, by Nadia Ekbal. It says, as the world blazes ahead into a modern age of startups, code, and technology, infrastructure continues to lag behind, and the cracks in the foundation are not obvious right now, but they are widening. So I think I can speak for a lot of people that are dealing with those things. The more you think about those imbalances and like how much pressure there is on volunteers, people working besides their day jobs on these things in their free time, the more shocking it gets, and the more you wonder, well, we have a pretty large ecosystem built on a pretty brittle foundation that is not sustainable. And as I said, sometimes it works, but way too often it doesn't work at all. And it's extremely unsustainable, puts a lot of pressure on individuals, and makes it people are literally burning out because of that. And the reason why there is this big imbalance there are many reasons for that. I think one of them is, with infrastructure, it's often, you don't really think about it until it's broken. So like, the best outcome you can have is that you never see it, you never have to think about it, which makes it hard, I think, to campaign for it and make it clear that people need to think about those imbalances and those, frankly speaking, also injustices that are happening. The other thing is that working on the maintenance of open source infrastructure is unfortunately not sexy at all. And like when we think about how politics also work, how you campaign for things, you can't say that my biggest goal is that nothing ever happens, right? It just doesn't work that way. So it's also really hard to make, to create. I mean, yeah, I agree that would actually be great, but it's really hard to campaign for this matter. And also, I mean, for companies especially, where I think, frankly, it's the biggest injustice is happening, that there's so many companies profiting from it. It has worked sort of okay-ish, and there has not really been any like public outcry or scandalization of the fact that there's like huge companies profiting from work that is labor that is done for free under pretty strenuous circumstances. So the challenges that we see, I just summarized them here, but also
Tara and I, and also the team at the Sovereign Tech Fund, we've been working in funding for a long time, like in different funding programs. And we know that the way that funding often works is part of the problem because it has a very, very heavy bias on innovation, on new things, on shiny things. And there are some structural reasons for that. Some of them might be that a fund usually has a funder as well. So, you know, you have to report on things, you have to campaign for your own fund. It's really hard sometimes to, you know, that sort of structural issue prioritizes new features, new things, applications, things that are easy to tell a story about. The maintenance of existing things, it's much harder to sell, right? So this, and also, I think there's also something like a general obsession with innovation and new things. Also, when we look at all the sort of technology, not only open source funding, but also generally technology funding, startup funding, it's always about the new things. It's always something good, right? It's something that we are proud about, that we can tell, and it makes it easy to understand what we're doing. So that's also one of the reasons why funding for open source infrastructure is almost non-existent. And a couple of years ago when we started working on this, there really weren't a lot of funders taking care of this. So we're just a couple out there. And so when we started working on this 2 years ago, in 2020, there was actually, Tara and I, we've been working at the Open Technology Fund, which was one of the few funders out there that were even, they had the core infrastructure fund, but that was dedicated to open source infrastructure. And in that time, OTF was actually heavily under siege by the Trump administration and made really a lot of people think, well, we only have a handful of funders or even just one funder who's specifically funding open source infrastructure. And we have almost no redundancy in the field. So the sort of problems that we see in the technology world were transported to the funding landscape that we know very well. And in the last couple of years, a lot has happened, fortunately, because I think the discussion is growing and evolving. But it definitely wasn't enough back then. So we got together and we said that we started, so I'm going to do a very hard fast forward here because the process was a bit more complicated, but we got together and we said that we want to, we started talking about possible solutions or approaches, and we figured that we needed a new funding program, and the mission of it was to support the development, improvement, and maintenance of open digital infrastructure with the goal to sustainably strengthen the open source ecosystem with a focus on security, resilience, technological diversity, and the people behind the code. So a strong focus on maintenance of existing stuff. So there needs to be a fund that supports you in improving or maintaining the technologies that you have. Also a fund that sort of looks at the people behind the code. So what does the open source ecosystem and the communities actually need, and that is sort of, you know, responsive to shifting and changing or specific needs in the field, and also looking at the open source ecosystem writ large. Fast forward, we started thinking about this, we pitched a couple concepts, and then we were commissioned by the Ministry of Economic Affairs and Climate, back then Economic Affairs, to write a feasibility study that allowed us to look a bit closer at the field and to understand what the needs are, what the community is, and what the field looks like. You can still, we published the feasibility study last year, you can still download it from our website. It's available there. And then again, fast forward, we pitched this fund, we said we need a new funding program that is dedicated specifically to open source infrastructure. And then I think it was, then the election happened. Then we weren't, there was a lot of open source in the coalition contract, but we weren't there. Then Log4j happened. Fast forward to this year, June, we finally got funding for this year by the federal government to build up the fund. It was, since we're among us, the stream and the recording, but that was frankly speaking quite late in the year, but that's apparently how it works. But we are super excited that we got the funding and we tried to make it available to the community as fast as possible. So we figured the best way to do this is set up a pilot round, and we asked the community for recommendations for critical projects that need support. We also wanted to make sure that we have sort of different types of projects that allow us to test our assumptions and to learn and also show to the world what we mean with open source infrastructure. And so this is the pilot round. Those were selected this year. We got recommendations together with the board and a few experts in the field. We selected these projects. I would love to talk about these,
but we don't really have the time. But I really can recommend you to go to the website. We tried our best to explain these, because sometimes it feels like this is a very technical thing, but it really affects every one of us. And all of these are extremely important, and they all are also important for you. Maybe not all of them, depends if you're using PGP and so on, but OpenSSH is important, curl is important, OpenBGBD, like at least you're using tools or you're working with tools that are dependent on these or are going to use those. And so we have protocols here, we even have a programming language. We have people working on like different implementations of PGP. We have curl in there, which was kind of an obvious choice, but also it's good to work with curl because it sort of makes it very clear how very how would you call it, that those core technologies are really everywhere. Yeah, but as I said, I warmly invite you to look at these projects on our website. So where we are today, the last month with the pilot round and everything have been quite busy, but I'm very happy to announce that we got our budget for next year confirmed. We also have a certain budget confirmed for 2024. Yeah, it's so much work. Thank you. Thank you so much. We are just as amazed as you are that this is working, that there are people listening to this, that there are people understanding what we want to do. We've got a pretty significant budget for next year. It's about 11.5 million. And we also have some budget guaranteed for 2024, which means that, as I said, the last month have been very, very busy. And what we're doing now, since we have a bit of a breather since a couple of weeks, we are retreating a lot as a team and trying to figure out our strategy for next year, like listening to people, trying to get a sense of where our priorities should be lying next year. That's also why we are seeking input. Two things that are definitely going to happen in January, where we'll start really hard working in the background to set up an open application. We think that needs to come as fast as possible so that we can make it possible for people to send their applications and we can see what's out there in the field. And the other big thing that we are working on is that we are setting up its own organization. That we are currently hosted at the Sprint, which is a fellow agency and allows us to be operative. But we are currently looking and investigating a little bit what that organization needs to be to really cater to the needs of the people in the field, because procurement is hard. It's not, let me say it this way, it's not 100% fit for the needs of the open source infrastructure community and the work that they are doing. So there's sort of a mismatch, and we have to figure out what kind of procurement methods, tools, and instruments we can use to make this as little as to make it not burdensome for people to apply, to make it easily accessible, and also we have a really big diversity of actors in the field. We have individuals, we have companies, we have, and we're trying to figure out how we can support these the best way. So this is where we are, just in very broad strokes, and I will hand it over to Tara, who's going to share some thoughts we have about how to support the community. Thank you, Fiona. So thank you, everyone. I'm Tara Tarakiya. I'm a FOSS technologist. This is my favorite XKCD. I've been supporting FOSS in human rights and tech communities for 10 years now through my work with the Jordan Open Source Association and the Association for Progressive Communications. After that, I also joined Fiona at OTF, where we were funding privacy-enhancing technologies and censorship circumvention. In general, I would describe myself as an internet infrastructure and policy geek. And for my role at STF, I help the team sort of with the collecting and sharing of the input from the FOSS community, help advise on programmatic priorities, help with the evaluation of the projects and design criteria for potential funding along with our research team, and then follow updates and emerging issues in the field. So I want to talk a bit about sort of our future work or the areas where we want to focus on. And just as a disclaimer, this is all preliminary work. So it's all evolving. It depends on sort of all the input that we're going to hear from the community and also as our strategy evolves. And
and also, like one other thing is we want to keep in mind as we're sort of building on this work and building our future plans is how do we avoid, we want to support critical infrastructure, but we don't want to become critical infrastructure ourselves. We don't want to become sort of like another breaking point and learn from the past, from the mistakes, from situations we've been where like threatening one fund threatened like a whole community of practice. So we hope to be sort of a proof of concept that public funding for open source is something that works and is something that more people should be doing. So again, yeah, evolving proof of concept and not like a panacea or one solution for everything. And the way we're doing that, I think, as we demonstrated like through our pilot round, is we want to address the immediate needs of FOSS projects. We trust that projects often know sort of like the main problems that they're facing. So we want to work with our partners, work with the projects, help co-design our programs in order to meet their immediate needs. Other than that, we also want to work in sort of a couple of key thematic areas. I think we're identifying those as we go, but some of the stuff that we came across is issues such as securing the open source ecosystem, which is, it's a very hot topic right now. Like lots of people are talking about it. Particularly, I'm sure you might have heard the headline, sort of supply chain security. I'm not sure I like that term. I don't think it fits the needs or sort of like the motivations of people within open source. It might sort of represent other people's interests, but I think it's a symptom, like the fact that it's being taken so seriously, I think it's a symptom of a larger insecurity of there's not enough security in how we develop our tools and how developers, and there's lots of room for error there. So we want to help support folks be more secure, particularly developers and the users of our tools. Another thing we've identified, and this is also another example, for example, is post-quantum migration. So post-quantum migration. So quantum computers are coming. Nobody knows when, 10, 20 years, but they're coming. And once they come, quantum cryptanalysis is going to break the encryptions that we rely on today. So that basically affects every one of us. So obviously, like this is an issue that's being taken seriously currently. There's lots of work being done on developing algorithms or encryption algorithms that are resistant to quantum cryptanalysis. But someone needs to also be representing sort of like the public interest. We can't let that conversation and that work happen in the hands of governments, cybersecurity areas, and companies. So that's something we want to be interested in sort of, and we're already helping with some of our projects, helping them adopt some of these quantum resistant or post-quantum encryption algorithms. Finally, yeah, we want to also support baseline digital technologies. This is technologies that everyone relies on, things that you would expect to have. And as always, like this is, in our key thematic areas, this is something we're always looking for input. So I really encourage you to reach out and yeah, let us know. Another thing we wanted to help work on is sort of technical depth and baseline project help. We want to help projects. These are the things that are least likely to get funded, especially if you're like an open source project and you rely, for example, on like contracts from companies or things like that. They always want to fund the features that work for them, but they wouldn't fund the general health of your project or making sure that like you have a healthy code base. So we want to sort of reverse that trend and help projects take care of these priorities. So in terms of intermediate goals, we want to help projects move from ad hoc maintenance, which is how lots of open source software these days is being maintained, into long-term planning, giving them the security and to be able to think in a sustainable way. Another thing we want to do is also invest in the science of maintenance, so helping sort of formalize, because there might be ad hoc models, but some of them are working. So we want to look at sort of how different projects are being maintained, how they've been maintaining themselves, and see how we can take that knowledge and spread it across the community and help turn success stories into communities of practice and help people, help increase the general overall working of how that works. And finally, we want to help work on onboarding and growing the FOSS community by bringing in more people
to help sort of sustain the field beyond the life of the fund. So finally, like this all leads into our long-term impact, or we will see how we want to see the field like after we beyond our lifetime, which is we want to see public support for open source increase, and or as you say in German, like this digitale Daseinsvorsorge, that this is something that's acknowledged and recognized. Another thing we want to see is investment in infrastructure and maintenance being seen just as important as investing in new stuff or new and shiny tools. Finally, we want to see that the public interest is strongly represented, and even as the technology is rapidly developing, that this is not left in the hands of companies or just being developed without care for human rights or people's privacy or security. And finally, we want to leave the field with a strong and robust and well-funded and secure ecosystem in the public interest. Yep, that's it from my end. We have some questions, right? We do. So thank you very much for listening, and those are our email addresses. Please feel free to reach out if you have any questions or you want to get in touch. We're here for the Q&A now. We also brought 2 questions with us, something that we're wrapping our heads around a lot of questions right now, but something that we would love to get input in. What, from your perspective, a lot of you are involved in open source work or in the technical fields. If there are any emerging challenges that the SCF should keep an eye out for, I would say for next year, but then again also long term. Yeah, and if you have any thoughts about what the SCF should not do. We're really bad at this, finding out what we shouldn't be doing, but I think there are like good reasons, or there might be good reasons for things that we shouldn't be investing in, that we shouldn't be, you know, for whatever reason. Maybe there's someone else who's working on this, or maybe, I don't know, totally open for your input here, and yeah, that's it. So I will come with the mic to you if you show me your hand. Hi, and thank you for the presentation. I'm coming from a feminist perspective, and open source is a very male-dominated field. So, if I'm not mistaken, please correct me, 3 to 5% of open source programmers, or just being working in that field, are female, and we're not even speaking about trans people or more than just in the binary system. How do you address this challenge in your funding system? Mm-hmm. Yeah, it's a very good question, and I would say that we are active in a field where things, like as you said, like it's even worse in open source. I would say that it might even be worse in the main, like I'm probably making a big stretch here, but I would assume that it's even worse in open source infrastructure because it's so heavily volunteer-based. And we've actually seen over the past 2 years, especially during Corona, things have just gotten worse in any domain that is volunteer-focused or very heavily, not dominated, but done by volunteers, because work on volunteer stuff in your free time, it's just not possible if you have such a big imbalance for care work. So it's been really bad for the past years. So I've been working in, I've been engaging very much in diversity efforts for more, diversity in tech, and for me, funding is actually pretty much linked to this. I do think that money does play a role for these reasons, that heavily volunteer-based work is a privilege that, doing volunteer work is a privilege that a lot of people don't have. So I would say that money can be one of the solutions. Also, often enough, it's not. But in this case, I would actually say that it could play an important role, making this field more accessible, make it less only have money or free time be the gatekeeping factor here. But I would say that there needs to be a lot of work needs to be done. We see that they have I'm already always taking the English word, but Nachwuchs. We have a not only diversity problem, but the field, the field is really, really old. It's growing older and older. So, and there are not a lot of people coming into these places and spaces. And there are some really strong structural, but also social and cultural problems at hand that we need to address. And I would say that
besides, like, money can be part of the solution, but I think a fund needs to find out what other services they can offer that are not money, but, you know, it could be consultancies or working with people to set up a proper governance model. And I think governance models are actually really important for these spaces, and the lack of governance models can actually sometimes lead to really, really big problems. So we are thinking about different ways, or the places where we used to work before, for example, OTF had stuff like a community lab that enabled people to host events and have new people join these spaces. So we don't have like the set bouquet of things that we want to work on, but I do think that there are things that can be done, and we've seen very, very successful models out there. Like the Outreach program has been incredibly successful at getting people actually also in the open source infrastructure space, and or the Race Course Summer of Code, or the Code Curious initiative in itself. So I would also love to see how we can support these existing initiatives and continuing their work. But yeah, those are just like some spontaneous things that come to my head. Do you want to add something? No, not much. Just, yeah, I think what you said, and also in addition to that, I think we talked about like solving some of the problems with like moving from this sort of like ad hoc into sort of like a long-term planning. I think that will help a lot, like, because also like at least like from talking to some of the many projects, they do also want to see more like diversity and density. They do want to see new faces, new people. They don't always want to, because that ultimately like means better health for their project, and they can help them sort of grow. But it's definitely something that projects struggle with when their immediate priority is like, how do we keep this tool from breaking? And that's the mood they're running in, this emergency mode. So because I think like diversity, like many things, it's not just something that you can solve with resources, but also requires leadership. It requires community management, and those are the first things that go away when you're always in this emergency mode. Thank you. So the next question is over here. So yeah, thank you for your work, and just asking if right now you're operating on a federal level. You have a federal ministry behind you. So do you think it's possible to be a role model for the federal states, that they are also doing force funding agencies on their level, and there's not only one in Germany? Yeah. You mean on Bundesländerebene? Okay, yeah. Yeah, I think with everything, as Sarah said before, the challenge that we are trying to think about from the very beginning and how we design the program is that we don't become infrastructure ourselves, but that everything, I mean, we have this discussion sometimes that I sometimes feel, or like I used to think that the Sovereign Tech Fund shouldn't actually have to exist for a long time. It should. But on the other hand, we are addressing really hard problems and tricky problems like diversity or like the growth of the field that will take a longer time than just 5 years. So we'll probably be around a bit longer than I had hoped. But yeah, just saying that I think in order to be sustainable and to leverage the impact that we have, we always have to think about how can we incentivize more people to get into the field. Like, this is not about pushing anyone out of the field. It actually is about getting more people into the field. It is about companies taking their share and like doing the responsible thing here. It is about more governments. I don't know, on the EU level, maybe federal states level, communal level, private money level, and also potentially international organizations as well, getting into the game. So whatever we are doing, we are trying to do it in a way that we can prepare or harvest what we learn and make it accessible to other funders, and we are trying to make a case here. So we are, just to say this quickly, we are actually quite fortunate, I think, in the way that our funders and the Ministry of Economic Affairs and Climate, they understand that we are an iterative program. So we have the freedom to test things and to figure out if those are working. Like, we can explore ideas and we can show if these work or not. I mean, there are like so many things that we could be doing. We can provide money, but there are so many more things, right? We could also think about, what would it look like if we hired 2 developers who work on open source projects full time? Like, is that something that would work? Is that something that would be viable? Is that something that is an appropriate model maybe for governments as well? Like, what does it look like if we, what should our role be? So just to give a shorter answer, yeah, we are definitely thinking about how we can create a blue, what do you call it?
blueprint, thank you, Or proof of concept. a proof of concept, much better, for others to work on, and how we can share those learnings from the very start. If that's, I think, I don't know if it's likely, but it definitely becomes more likely if you work that way and make your stuff available. Yeah. I actually had it in my notes, but I didn't say it. Well, like I think, like for me, like speaking like in my ambition, like I would really love it if like it happened on every level, like from municipal to state to federal to like EU and international, but yeah, for us, like we need to figure out, like for us at this stage, like how do we make this work? How do we prove the value? And it's definitely something we want to do. So Also, if you are someone who can help us to, get in touch with people, or people who would like to talk about this, I like the idea of open sourcing a fund. So whatever we can share and like help people setting things up, we're here to help. So we're taking one last question or maybe comment. Yeah, I was thinking about what not to do, and I feel like it's kind of a political question, like what kind of infrastructure is considered essential. Like if I'm thinking about cryptocurrency and all of this stuff, I think lots of people would consider this essential, but other people wouldn't. And I think like that's a really hard problem to solve for you. Like what projects not to fund because you don't consider them essential, and who decides on that. I don't know if you have already thought about this or like what your thoughts are on that, but that came to my mind. So it's something we definitely thought about. I think like two particular fields where like I think like have been sort of in research identified as essential, but for us definitely like we didn't see them as a priority now because there's so much investment being put in them by others. Is for example digital wallets and cryptocurrencies, and also the field of digital identity. Because I mean, at this stage, I feel like, and we don't know enough. And please let us know if you have ideas. We don't think we can do anything constructive there. There's so much work being done by so many actors, and for us, like we want to focus on the areas that are that we do see as has not been given attention to. And like I said, we're not looking at the shiny new thing. We're looking at the maintenance of infrastructure and the building of infrastructure. Maybe like it's not like we won't like support new things, but we should build new things that nobody's talking about, but people need, and that's where our focus is, rather than things that already like there's lots of people talking about and lots of funding exists. So I saw one last question. No, okay. I already gave this. No, it's too late. Answer. So thank you, Fiona. Thank you, Tara, Thank you, for everyone, this coming. very enriching presentation and discussion. And I very much love the sustainability. Because we didn't speak enough about sustainability yet. And it would be amazing if some of you stick around and answered more of the questions in private, because sometimes maybe we have thoughts that are not on camera. So that's nice that we have the occasion here. And also, if anybody here, or if anybody in the stream had questions, you can also send them to me or to the speakers directly or to DigiGuess, and we will also transfer them then later. So, jetzt springe ich wieder ins Deutsche und freue mich sehr, dass Lorenz und Benjamin den weiten Weg aus Halle und Braunschweig hier nach Berlin zum DigiGuess Abend in der Seabase gefunden haben. Sie machen ein grandioses Portal, das uns allen dabei helfen soll, unsere Datenschutz-Grundverordnungsrechte besser einzufordern. Denn wer hat das noch nicht gemacht, mal zu versuchen, sich selbst
ja, zu informieren darüber, was die Plattformen für verschiedenste Daten über uns gespeichert haben, vielleicht Werbung abzubestellen, und das macht Datenanfragen sehr, sehr, sehr viel leichter. Und deswegen freue ich mich, dass ihr da seid und uns jetzt gleich vorstellt, wie wir das nutzen können und warum ihr das macht. So, danke. Okay, genau. Wir sind datenanfragen.de. Ihr habt ja gerade schon ganz kurz gehört, was wir machen. Hinter datenanfragen.de steht ein Verein, der Datenanfragen.de e.V. Den haben wir gegründet als gemeinnützigen Verein, um das Projekt zu tragen, um es unabhängig zu machen von uns oder zumindest unabhängiger, die das entwickeln, und auch um irgendwie so ein bisschen Transparenz und Governance hinter unser Projekt zu bringen, um vielleicht auch ein bisschen anzuschließen an den vorherigen Vortrag. Genau, wir wollen helfen dabei, das Recht auf Datenschutz irgendwie ausüben zu können. Wir, das sind einmal ich, Lorenz. Ich mache eigentlich nicht so was Informatisches, sondern mache Physik, finde aber trotzdem schon immer Informatik total spannend und beschäftige mich auch schon eigentlich immer mit Datenschutz. Und je länger ich mich damit beschäftige, desto mehr denke ich, okay, Datenschutz erfordert eigentlich eine komplette Systemtransformation, damit wir das ganze Problem richtig lösen. Und Benny macht Informatik und mag keine Computer. Ich denke, vielleicht kennen ein paar von euch das Problem. Genau. Um Datenschutz irgendwie möglich zu machen, braucht man Werkzeuge, und wir haben das Glück, dass wir ein sehr, sehr mächtiges Werkzeug haben, die Datenschutzgrundverordnung. Ihr habt es vorhin schon gehört. Wer von euch kennt die Datenschutzgrundverordnung? Okay, einige. Was ist die Datenschutzgrundverordnung? Das ist ein europäisches Gesetz, gilt seit 2018. Und war der Versuch der EU, die Datenschutzgesetzgebung zu vereinheitlichen. Und dabei haben sie, würde ich sagen, statt einem Minimalkonsens tatsächlich ein relativ mächtiges Gesetz geschaffen, das jetzt gerade dadurch, dass es in so einem großen Raum, auch großen Wirtschaftsraum gilt, total effektiv ist. Und eben einem auch sehr mächtige Rechte in Bezug auf Datenschutz gibt. Welche Rechte sind das konkret? Da stellen wir immer 4 ganz besonders heraus, nämlich einmal das Recht auf Auskunft. Das ist das Recht, dass du mehr oder weniger jederzeit zu einem Unternehmen gehen kannst und eine Kopie deiner Daten fordern kannst, und nicht nur das, sondern auch eine Erklärung, woher kommen die Daten, warum sind die da, wie lange werden die noch gespeichert und wer hat die alles schon gesehen. Neben dem Auskunftsrecht gibt es noch ein Recht, diese Daten auch berichtigen zu lassen. Wenn man feststellt, die stimmen nicht, dann muss das Unternehmen die ändern und kann sich da auch nicht einfach rauswinden oder irgendwie keine Möglichkeiten zum Ändern anbieten. Auch ganz wichtig, wenn die Daten irgendwie nicht mehr gebraucht werden, wenn es keine Rechtsgrundlage mehr gibt, die zu speichern, wenn sie sowieso von vornherein illegal verarbeitet wurden, oder wenn die Grundlage für die Verarbeitung meine Einwilligung ist, weil ich irgendwo mal einen Haken gesetzt habe oder mir einen Vertrag unterschrieben hat, der nicht mehr gilt, dann kann ich die Daten auch einfach wieder löschen lassen, weil warum sollten die noch gespeichert werden? Und auch da hat man ein Recht aus der Datenschutzgrundverordnung. Und schließlich, das kennt ihr ja vielleicht schon analog mit irgendwelchen Stickern an euren Briefkästen. Die Sticker gibt es jetzt sozusagen auch im Internet. Gegen Direktwerbung, die euch irgendwie in euer E-Mail-Postfach eingeschmissen wird, dürft ihr auch widersprechen und einem Unternehmen verbieten, euch weiterhin Werbung zuzuschicken. Genau, das sind die zentralen Rechte, die wir auch sozusagen automatisiert haben. Denn irgendwie ist klar, wenn man diese Rechte umsetzen will, dann braucht man da irgendwie eine gewisse Vorkenntnis. Also das sieht jetzt in der Präsentation vielleicht ganz einfach aus, wenn man es in der DSGVO anguckt, ist schon ein bisschen komplizierter, und da
da kommt man dann irgendwie, stolpert über viele Rechtsbegriffe und wir dachten uns, das muss einfacher gehen, da schreiben wir eine Software für und das haben wir gemacht. Jetzt seht ihr die ganz neueste Version der Software, die wir heute released haben. Ich bin ein bisschen aufgeregt, also wenn ihr noch Bugs findet. Genau, also wir steigen ein, es geht ganz einfach, erstmal aussuchen, welches Recht will ich überhaupt benutzen. Genau, habt ihr die Auswahl über die Rechte, die ich euch vorhin vorgestellt habe. Dann haben wir schon mal ein paar Vorschläge, wenn man nicht so genau weiß, wen will man da eigentlich anfragen, weil man einfach nur mal ausprobieren will, wen man denn schon so fragen könnte. Ist eine kuratierte Liste von Unternehmen, von denen wir entweder ziemlich sicher sind, dass sie eure Daten haben oder die von relativ vielen Leuten grundsätzlich Daten verarbeiten. Und wenn man schon genau weiß, was man machen möchte, dann kann man natürlich auch Unternehmen in unserer Datenbank suchen. Wir haben eine relativ große Datenbank mit mittlerweile 2500 Einträgen, wo wir Kontaktdaten von Unternehmen speichern. Und da denkt man jetzt, okay, reicht da vielleicht Handelsregister? Aber wir wollen eigentlich konkret die Kontaktdaten haben, die die Unternehmen zum Beispiel in ihren Datenschutzerklärungen angeben oder die irgendwie halt als Datenschutzkontakt markiert sind. Weil natürlich wollen wir nicht mit einer Anfrage an den Support gehen und dann muss der Support meine sensiblen Daten irgendwie raussuchen, sondern wir wollen direkt die Leute erreichen, die uns auch helfen können, auch weil es sonst total nervig ist, weil die Anfragen länger dauern. Genau. Und die Unternehmensdatenbank ist größtenteils in Handarbeit entstanden, aber auch durch die vielen NutzerInnen, die mittlerweile neue Einträge vorschlagen, sodass wir gar nicht mehr hinterherkommen, die alle einzupflegen. Genau, Anfragen stellen mit unserer neuen Version ist auch total einfach für ganz viele Unternehmen möglich. Also Massenanfragen mit dem Generator muss man sich einfach nur durchklicken. Hier seht ihr schon mal 2, kann man aber auch mit 100 machen, dauert dann halt ein bisschen länger. Genau, das sieht dann so aus, irgendwie müssen die Unternehmen ein Jahr identifizieren. Das heißt, meistens haben wir, oder wenn wir Glück haben, haben wir auch gespeichert, welche Identifikationsdaten haben in der Vergangenheit geklappt und wir versuchen möglichst so wenig Daten wie nötig für die Identifikation irgendwie abzufragen. Genau. Dann trägt man da seine Identifikationsdaten ein, die irgendwie an das Unternehmen gehen sollen. Wir generieren daraus einen Text, der dann an das Unternehmen gehen kann. Und in den allermeisten Fällen kann man das dann einfach per E-Mail abschicken. Wir verschicken die E-Mails nicht, weil wir wollen diese Daten gar nicht verarbeiten. Es geht da ja um total sensible Daten, was weiß ich, wo man anfragt, irgendwie beim Arzt oder bei der Bank, alles Daten, die wir eigentlich nie zu Gesicht bekommen wollen und deswegen haben wir von vornherein gesagt, unser Server weiß gar nichts, eigentlich hostet der nur ein paar statische Dateien und alles läuft im Browser. Das heißt, die E-Mails muss man dann am Ende auch selber verschicken mit seinem E-Mail-Programm oder was weiß ich, Gmail, wenn man es unbedingt benutzen möchte. Genau, in manchen Fällen muss man dann auch ein PDF, generieren wir ein PDF, wenn es nur per Brief oder im schlimmsten Fall per Fax zu verschicken geht. Da gibt es so die paar Spezies, wie zum Beispiel Instagram oder so, die keine E-Mail-Adressen auf ihren Webseiten haben. Genau, wenn es dann mal nicht so gut klappt, was leider viel zu oft der Fall ist, keine Ahnung, das Unternehmen braucht viel zu lange zu antworten oder kommt mit einer Rückantwort und will irgendwelche zusätzlichen Identifikationsdaten, Personalausweis oder es soll irgendwie nochmal unterschrieben werden, was auch immer. Es gibt immer wieder ganz viele Möglichkeiten, mit denen Unternehmen versuchen, den Anfrageprozess zu verlangsamen. Da haben wir jetzt auch mit der neuen Version einen Generator gebaut, mit dem wir Mahnungen generieren können. Also wir merken uns, oder beziehungsweise euer Browser merkt sich für euch lokal, welche Anfragen ihr schon gemacht habt und wenn man dann auch nochmal auf der Webseite landet, dann erinnern wir nochmal dran, hier, da sind noch offene Anfragen und dann haben wir die Möglichkeit, so ein paar typische Probleme auszuwählen, um so ein bisschen einzuschätzen, ist das jetzt gut gelaufen mit der Anfrage oder eher nicht so. Kann man dann auswählen, zum Beispiel, keine Ahnung, falscher Kontakt oder falsche Sprache.
Dann fragen wir ein paar Sachen ab irgendwie und generieren daraus dann am Ende eine Mahnung. Die schickt man wieder wie die Anfrage an das Unternehmen. Und wenn das immer noch nicht geklappt hat, dann kann man auch eine Beschwerde schicken, denn das ist das weitere Geniale an der Datenschutzgrundverordnung. Denn wenn man mal nicht weiterkommt, dann stellt die Datenschutzgrundverordnung einem die Aufsichtsbehörden an die Seite. Die müssen dann, wenn man sich da beschwert hat, auch handeln und zumindest mal nachgucken, ob das wirklich jetzt alles so blöd gelaufen ist. Das klingt auf jeden Fall in der Theorie besser, als es in der Praxis funktioniert, aber es ist trotzdem ein relativ mächtiges Tool. Allein schon, weil man damit immer wieder die Unternehmen irgendwie unter Druck setzen kann und sagen kann, im Zweifel gehe ich hier zur Behörde und beschwere mich. Man muss halt nicht unbedingt klagen und es ist völlig kostenlos und eigentlich für einen selber kaum Aufwand, mal bei der Behörde nachzufragen. Kaum Aufwand, weil wir haben das auch automatisiert. Wenn man schon mal eine Mahnung geschickt hat, wissen wir ja schon Bescheid, was eigentlich schlecht gelaufen ist, kann man einfach sagen, es hat sich nichts verbessert. Dann muss man noch so einen kleinen Wizard durchklicken, weil es ziemlich kompliziert ist eigentlich zu wissen, welche Aufsichtsbehörde für einen zuständig ist, vor allem wenn man in Deutschland ist, weil da gibt es mehr als Bundesländer. Dann klickt man sich da wieder durch und dann haben wir eine Beschwerde, die man dann wieder selbstständig an die Aufsichtsbehörde schicken kann. Genau, im besten Fall hat man dann bei uns im Tool nochmal alle Daten hinterlegt, sodass wir dann auch genau der Behörde sagen können, was so alles vorgefallen ist. So sieht es aus, unser automatisierter Prozess. Genau. Warum das Ganze? Ja, das waren die Werkzeuge, die wir so haben, aber wir wollen nicht nur Werkzeuge anbieten, wir wollen dazu auch Recherchen und Forschung anstellen, was denn nun unter Unternehmen so für Daten verarbeitet werden. Ist für uns auch das erste wichtigste Tool, einfach mal Auskunftsanfragen zu stellen. Bei vielen Anfragen kriegt man dann eine Auskunft, mit der man schon gerechnet hat. Wenn ich bei meiner Bank anfrage, wird die natürlich meine Überweisung speichern. Wenn ich bei einem Online-Shop anfrage, wird er meine Bestellung speichern. Aber gerade interessant und leider häufig auch bedenklich wird es bei den Auskünften, mit denen man nicht unbedingt gerechnet hat. Und da habe ich euch mal 2 Beispiele von mir mitgebracht. Ich habe einen Drucker von HP und habe da so ein Tintenabo, deshalb muss ich mich bei meinem Drucker auch anmelden. Und habe ich bei HP mal angefragt, ja, was speichert ihr denn da zu mir? Und dann kam relativ schnell die Antwort, naja, du hast ein Konto bei uns, da kennen wir deinen Namen, da kennen wir deine E-Mail-Adresse. Und das war es dann aber auch ungefähr, was sie mir gesagt hatten. Da hat mich aber ein bisschen stutzig gemacht. Ich habe nochmal nachgefragt, als ich meinen Drucker das erste Mal gestartet habe, da kam nur so eine Meldung, hey, wir speichern auch Nutzungsdaten zu dir. Was ist denn aus denen geworden? Dann hat sich HP wieder gemeldet, oh, sorry, da müssen wir mal prüfen, gibt uns noch mal einen Moment. Und nach einer Weile kam dann tatsächlich die Antwort, ja, wir haben da ein bisschen was vergessen. Übrigens, wir speichern auch ein tägliches Protokoll deiner Tintenstände. Nächstes Beispiel, die Honey-Browser-Erweiterung, habt ihr sicherlich alle schon die YouTube-Werbung zugesehen, die soll euch Gutscheine automatisch eingeben, habe ich auch ein paar Monate lang mal benutzt und dann gefragt, jo, wie sieht es denn aus, was habt ihr dazu gespeichert? Da fing die Antwort auch wieder relativ langweilig an, ja, du hast ein Konto bei uns, da hast du eine E-Mail-Adresse dazu, aber dann gab es da so eine Datei, die hat mich ein bisschen überrascht, die hieß nämlich pageviews.csv und die war auch nicht gerade klein. Die Felder da drin sehen so aus, da gibt es erstmal einen Timestamp, das ist ja wirklich sehr langsam, dann gibt es eine ganze Reihe an eindeutigen IDs, die mich und mein Gerät identifizieren, dann welchen Browser und welches Betriebssystem ich genutzt habe und am Ende das Allerkritischste, die vollen URLs, die ich da aufgerufen habe. In dem Beispiel ist das jetzt eine Produktseite, das heißt, da kann Hani sich noch irgendwie argumentieren, naja, wir machen ja Produkte und Gutscheine, das brauchen wir ganz unbedingt. Aber dann habe ich festgestellt, das Ding hat bei mir 2.500 Zeilen. So viel Online-Shopping habe ich in den paar Tagen dann doch nicht gemacht. Und da muss ich feststellen, da sind auch ganz viele Sachen drin, die mit Online-Shopping überhaupt nichts zu tun haben. Zum Beispiel, wenn ich mir irgendwelche Anleitungen oder Supportartikel angeschaut habe oder eine Creative Commons-Lizenz angeguckt habe, einen Artikel zu einer Sicherheitslücke. Und all das eben mit der vollen URL. Deshalb weiß Hani zum Beispiel auch, welches Codes ich bei Steam eingelöst habe. Da habe ich dann endgültig gesagt, also spätestens jetzt ist es wirklich nicht okay, deshalb haben wir da auch eine Beschwerde gestellt. Den Artikel dazu könnt ihr euch ganz ausführlich durchlesen. Das war jetzt schon vor 2 Jahren. Leider dauern solche Beschwerdeverfahren immer eine ganze Weile, das heißt, da ist auch immer noch keine Entscheidung. Da warten wir noch drauf, dass das endgültig entschieden wird. Ja,
Leider ist es aber nicht immer so einfach, gerade wenn ich Tracking-Daten anfrage, sind die Unternehmen da häufig sehr unkooperativ und versuchen sich mit allen Mitteln dagegen zu wehren, tatsächlich Auskunft zu erteilen. Deshalb haben wir jetzt angefangen, vor einer Weile auch schon unsere eigenen Analysen zu machen und fokussieren uns da vor allem auf mobile Apps und gucken uns da mal den Traffic an. Ich habe euch hier mal den Traffic von einer App analysiert, das ist die Regenradar-App. Ihr werdet hier nichts erkennen, so viel ist das, aber darum geht es auch gar nicht. Das ist ein Zeitstrahl, der alle Anfragen zeigt, die die Regenradar-App macht, wenn ich die 1 Minute lang einfach laufen lasse, ohne irgendwas zu tun. Hallo? Ja. In dieser 1 Minute hat die App ganze 135 Anfragen gemacht. Ich würde jetzt ehrlich gesagt behaupten, das Wetter kann man auch mit ein paar weniger Anfragen rausfinden. Und tatsächlich, das meiste davon sind natürlich auch Tracking-Daten. Was steht in so Tracking-Daten drin? Hier mal ein Beispiel aus einer anderen App, das ist die Audible-App und die schickt hier Daten an den Tracker Kochava und die sammeln wirklich alles, was sie kriegen können. Also hier sehen wir zum Beispiel, sie gucken, welche Helligkeit habe ich bei meinem Bildschirm eingestellt, wie rum halte ich mein Gerät, welche Lautstärke habe ich eingestellt, welchen Netzbetreiber benutze ich, natürlich auch welches Gerät benutze ich und sogar welchen Ladestand hat mein Akku aktuell und steckt er an der Steckdose. Und das alles nicht irgendwie anonymisiert als Statistik, sondern immer verbunden mit mehreren eindeutigen IDs für mich und mein Gerät, ihre eigenen IDs und aber auch die Google Advertising ID in dem Fall, die Kochava dann erlaubt, mich auch über unterschiedliche Apps, unterschiedliche AnbieterInnen zu tracken. Und weil das auch immer noch nicht genug ist, verbinden wir unsere Daten natürlich auch noch mit den IDs von irgendwelchen anderen Trackern, hier zum Beispiel von der Adobe Audience, von der Adobe Marketing Cloud, sodass die Daten noch besser verlinkt sind. Ja, das Ganze haben wir uns nicht nur für einzelne Apps angeguckt, sondern wir haben zusammen mit dem Institut für Anwendungssicherheit an der TU Braunschweig auch eine Reihe von Forschungsprojekten gemacht. Zuletzt in meiner Masterarbeit habe ich mir fast 4.500 Apps über Android und iOS angeguckt und habe mir da auch automatisiert den Netzwerktraffic dieser Apps angeschaut. Die erste Erkenntnis, fast 80% der Apps haben, ohne dass ich irgendwas gemacht habe, schon einen Tracker kontaktiert. Das sind so die Tracker, die am meisten kontaktiert wurden, ganz oben dabei natürlich die üblichen Verdächtigen, Google und Facebook. Da vielleicht die etwas überraschende Erkenntnis, Google ist nicht nur bei Android auf Platz 1, sondern auch bei iOS. Das heißt, nur weil ich ein iPhone habe, komme ich leider dem Google-Tracking auch nicht fern. Und dann aber natürlich auch noch eine ganz lange Liste an ganz vielen anderen Unternehmen, die auch noch auftreten. Das sind jetzt nur die die am häufigsten vorkommenden 25. Und wenn ich mir dann natürlich angucke, wo haben diese ganzen Tracker alle ihre Hauptniederlassung, naja, ihr seid hier sicherlich auch nicht alle überrascht, die meisten von denen sitzen in den USA, was gerade im Hinblick auf das Schrems II-Urteil des EuGH natürlich auch äußerst kritisch zu betrachten ist. Die ganzen Tracker werden nicht nur kontaktiert, die sind auch sehr aktiv. 1/3 des gesamten Netzwerktraffic, den ich aufgezeichnet habe, waren Anfragen an Tracking-Server und da werden jede Menge Daten übertragen. Das sind jetzt nur die Daten, die ich erkennen konnte. Ganz oben dabei sind irgendwie Daten, die einigermaßen unbedeutsam sind, so wie die App-ID, die App-Version und das Betriebssystem. Da kann ich noch irgendwie verstehen, dass die Apps diese Daten irgendwie wissen wollen. Aber auch diese Daten in dem weitaus überwiegenden Teil der Fälle immer verbunden mit irgendwelchen eindeutigen IDs, sodass sie auf meine konkrete Person zurückgeführt werden können. Und hier jetzt auch nochmal all diese Daten, die da gesammelt wurden, das war noch ohne Interaktion. Das heißt, ich habe noch gar nichts in die App oder so eingegeben. Wenn ich das natürlich noch machen würde, würde das alles sicherlich auch noch übertragen werden. Aber selbst schon ohne Interaktion, einige Apps wollen dann auch schon mal gleich meinen Standort haben und den dann irgendwelche Tracker weitergeben. Ja, jetzt habe ich die ganze Zeit schon gesagt, dass das alles ohne Interaktion passiert ist. Das ist auch noch in weitererlei Hinsicht wichtig. Wenn ich unter der DSGVO nämlich Daten verarbeiten möchte, brauche ich dafür eine Rechtsgrundlage. Da gibt es durchaus mehrere von, es sei denn, ich möchte Tracking machen. Dann sind sich die Aufsichtsbehörden alle ziemlich einig und sagen, nee, dafür braucht ihr eine Einwilligung. Und das heißt, all diese Unternehmen, die die Daten jetzt einfach mal ohne irgendwelche Interaktionen gesammelt haben, das ist eindeutig illegal. Viel besser wird es leider auch nicht bei den Unternehmen, die versuchen, eine Einwilligung einzuholen. Dann landen wir nämlich bei den guten alten Einwilligungsdialogen, die wir bestimmt alle super gerne mögen. Die werden häufig gerne auf die DSGVO geschoben, dass die daran schuld wäre. Aber dem muss ich eindeutig widersprechen, denn die DSGVO hat ganz viele Richtlinien, wie so ein Einwilligungsdialog, wenn er denn überhaupt da ist, auszusehen ist. Und diese beiden Beispiele da sind zum Beispiel beide illegal. Ich darf den Ablehnen-Button nicht hinter einem Manage Settings verstecken und ich darf den auch nicht oben in der Ecke ganz klein verstecken, sodass ihn niemand sieht, sondern da gibt es eine ganze Reihe an Anforderungen, was ein Einwilligungsdialog erfüllen muss,
um rechtlich wirksam zu sein. Die gehe ich jetzt nicht alle durch. Falls ihr da Interesse habt, ich habe mal alle Empfehlungen der Aufsichtsbehörden durchgegangen und habe die mal alle rausgeschrieben, könnt ihr gerne näher nachlesen. Die allerwichtigsten, 5 der allerwichtigsten Anforderungen habe ich mir dann auch mal angeguckt in den Einwilligungsdialogen und in meinem App-Datenset geguckt, wie viele halten sich da dran. Und es ist ganz schön übel. Mehr als 90% der Einwilligungsdialoge, die ich gefunden habe, haben mindestens einen Dark Pattern genutzt und damit sind alle Einwilligungen, die darüber gestellt wurden oder gegeben wurden, illegal und die Daten darunter auch wieder illegalerweise verarbeitet. Ja, ein letztes Beispiel noch. Apple hat vor einiger Zeit die Privacy Labels in ihrem App Store eingeführt. Da müssen die Apps jetzt selber angeben und euch sagen, welche Daten sie verarbeiten. Google ist da in diesem Jahr auch nachgezogen und hat das im Play Store auch eingeführt. So sieht das dann beispielsweise aus. Und das haben wir uns einfach mal als Gelegenheit genommen, uns mal so 44.000 von diesen Labels runterzuladen und zu gucken, was steht da einfach so drin. Was steht da eigentlich so drin? Und das sind die Zwecke, die die Apps angeben. Und ich finde viel mehr, als dass mehr Apps selber angeben, dass sie Daten für Analyse nutzen als für App-Funktionalität, muss man eigentlich auch dazu nicht sagen. Viel schlimmer wird es noch, wenn ich mir in die einzelnen Labels mal reingucke, was da so steht. Da sind einige wirklich, wirklich beunruhigende Geständnisse drin. Facebook sagt zum Beispiel, dass sie politische und religiöse Überzeugung, sexuelle Orientierung und Gesundheitsdaten zu Analysezwecken nutzen. Amazon macht das auch mit euren Gesundheitsdaten und hebt die nicht nur für sich selbst, sondern teilt sie auch mit anderen. Und wirklich, wirklich schlimm wird es dann bei einigen Apps, die explizit für Kinder sind und die auch sagen, dass sie die sexuelle Orientierung für Werbe- und Analysezwecke nutzen. Also da fehlen mir dann wirklich die Worte. Ja, deshalb ist für uns klar, wir wollen am Checking definitiv weiter dranbleiben in nächster Zeit. Wir haben jetzt einen guten Blick dafür, wie das so aussieht und in nächster Zeit wird unser Fokus sein, was können wir dagegen tun, gerade in Richtung Beschwerden. Wenn ihr da auf dem Laufenden bleiben wollt, bleibt gerne in Kontakt mit uns. Wir sind auf Social Media unterwegs. Wir bloggen auch relativ viel und wenn ihr mitmachen wollt, schaut gerne bei Matrix vorbei oder auf unserer Mitmachen-Seite. Ja, das war's von uns. Die Folien gibt es zum Runterladen. Dankeschön, ganz grandios. Hat jemand Fragen, Kommentare? Ich sehe Wortmeldungen und renne rüber. Was kann man denn als Betreiber oder Entwickler von solchen Anwendungen machen, damit man da nicht bei euch auf der Wall of Shame landet? Also wie sollte so eine Anfrage abgebbar sein? Welche Mindestauthentifikation sollte man haben, damit nicht jeder vorbeikommt und sich irgendwie jedermanns Daten runterlädt? Wie vermeidet man Frameworks, die halt irgendwie den Google-Tracker fest eingebaut haben in seiner App? Ja, also genau beraten dazu können und wollen wir nicht unbedingt. Also wir sind irgendwie parteiisch auf VerbraucherInnen-Seite, aber klar, wichtig für VerbraucherInnen sind natürlich auch EntwicklerInnen, denen was daran liegt, irgendwie Datenschutz zu betreiben. Ich würde sagen, Schritt 1 ist, möglichst wenig Daten erheben und wirklich darauf achten, dass man nur die Daten hat, die man auch wirklich braucht. Und dann braucht man auch keine Angst haben vor irgendwelchen Anfragen, weil dann kann man die ja auch einfach den NutzerInnen sagen. Die wissen ja basically eh schon, was für Daten man erhoben hat. Also darüber transparent sein, irgendwie eine leicht verständliche Erklärung dazu schreiben, das ist schon mal der erste Schritt. Ansonsten fänden wir es ja auch schön, wenn es unsere Seite gar nicht bräuchte. Also es ist natürlich eine übelst beschissene API mit einer richtig kleinen Latency, wenn man irgendwie jedes Mal irgendwelche E-Mails oder Faxe oder noch schlimmer Briefe schicken muss, um irgendwie an seine Daten zu kommen. Viel besser ist es, wenn man einfach irgendwo einen Button hat oder so, kann man alles runterladen, perfekt. Dann spart man sich auch das Authentifizierungsproblem, weil dann kann man die Leute einfach einloggen lassen. Also wenn man die NutzerInnen authentifiziert, dann sagen wir auch immer, auch wenn irgendwie Unternehmen sagen, hier, wir brauchen noch mehr Identifikationsdaten oder so, die haben ja die Identifikationsdaten schon. Wenn irgendwie ich irgendwo einen Online-Account habe und die wissen nur meine E-Mail-Adresse, dann fragen die nach meiner Postadresse, wie sollen die mich dann besser identifizieren können? Das macht keinen Sinn. Na, also die Daten, die du hast, nutzt du zur Identifikation. Ja. Habe ich irgendwas vergessen? Ja, also kann ich dir auch nicht helfen. Also
rechtlich ist die Lage klar, würde ich sagen, darfst du nicht benutzen. So, Google Tracker darfst du nicht benutzen, nur für die Leute im Stream noch als, als Nachtrag. Hat noch jemand einen Kommentar oder eine Frage zu, ich sehe noch eine Hand. Ja, herzlichen Dank für den Vortrag. Meine Frage geht in eine bisschen andere Richtung, aber vielleicht ist da ja auch schon was gemacht worden, und zwar bei den Trackern. Das ist ja immer wieder krass, auch nicht nur in Hinsicht auf Datenschutz, sondern auch was die Auslastung der Geräte und Energieverbrauch so in Richtung nachhaltige Digitalisierung, wenn man da mal so ein bisschen denkt, kannst du extrapolieren, in welchen Größenordnungen da Einsparungen möglich wären bei der gleichen Performance, oder hast du das nicht betrachtet in dem Zusammenhang? Genaue Zahlen oder so kann ich dir nicht sagen. Wir haben... Ach, ist schon wieder aus, ne? Nein? Okay, sorry. Wir haben vor kurzem uns an einem Workshop... Ja? Ja. Wir haben uns an einem Workshop mit der TU Berlin beteiligt, die solche Fragen aufgeworfen hat, aber konkrete Zahlen dazu kann ich dir nicht sagen. Aber wenn 1/3 des Traffics nur für Tracking ist, dann kann man sich, glaube ich, die Größenordnung zumindest denken. Genau, ich weiß auf jeden Fall auch, dass Mobil Sicher sich da mal ein bisschen beschäftigt hat, haben auch beim Bits und Bäume einen Vortrag gehalten. Der gibt es bestimmt auch noch irgendwo im Internet oder so. Aber was so mein Takeaway war auf jeden Fall auch, dass die Modelle dafür noch nicht so gut sind. Also man kann irgendwie den Traffic ganz gut einschätzen und so grob sagen, wie sehr belastet das die Infrastruktur, aber viele Sachen sind ja auch schwer zu berechnen. Also zum Beispiel, wie viel Energie geht für die Machine Learning Modelle drauf, die dann damit gefüttert werden, wie viel Energie fürs Speichern und so. Das sind halt serverseitige Sachen, wo es nicht so einfach ist, genug Insight zu haben. Genau, aber schlimm ist es bestimmt. Ja, vielen Dank. Super Tool auf jeden Fall, das ihr da baut. Sehr, sehr cool. Ich fände es schon spannend, darüber nachzudenken, wie man das vielleicht auch mit einem automatisierten GDPR-Compliant auch verbinden könnte, weil ich das wirklich, wirklich krass finde, wie viele DSGVO-Verstöße es gibt. Ich glaube, es ist ja allein schon, wenn du 2 Klicks brauchst, um einen Banner irgendwie dich gegen Cookies zu wehren und so weiter. Wir hatten bei der Heart of Code hatten wir mal die Idee von einem GDPR-Compliant Writing Workshop. Vielleicht machen wir das nochmal, weil das halt wirklich, es geht einfach. Es wäre noch toller, wenn das automatisiert werden würde. Und ich glaube, eigentlich so am Ende das Endgame muss ja eigentlich sein, so nach Frag den Startmann hier so zu schicken, dass sie dann wirklich irgendwann mal auch aufgeben und alles, ne, wie ihr sagt, mit der Authentifizierung proaktiv zur Verfügung stellen. Also kann ich auf jeden Fall auch nur werben, dass mehr GDPR-Compliance Complaints geschrieben werden. Ja, super Tool. Ich hoffe, dass dann irgendwann auch mal das automatisierte Complaint-Tool kommt. Vielleicht in Verbindung damit. Ja, oder vielleicht einfach eine gesetzliche Regelung, eine Richtlinien-Update, das vorschreibt, dass die Unternehmen das direkt mit anbieten. Ne? Das wäre natürlich auch super. Ich würde sagen, folgt uns auf Mastodon. Ihr seht ja dann, was wir machen. Ja, super Tool. Ich habe es auch vorhin ausprobiert vor dem Digigis Abend und fand es richtig toll, wie schnell und einfach das funktioniert und wie schnell man einfach die Mails generieren kann. Danke Lorenz, danke Benny, dass ihr hergekommen seid, um das vorzustellen. Ich hoffe, ihr probiert es auch alle aus und verbreitet es auch an Menschen, die es vielleicht noch dringender brauchen, weil sie sich noch weniger mit ihrem Datenschutz auskennen und mit ihren Rechten. Genau. Dankeschön. Und jetzt freue ich mich, dass EPANK da ist, um über die Hacking in Parallel zu sprechen, die hier Ende des Jahres stattfindet. Und vielleicht klicke ich jetzt weiter, damit du entspannt sprechen kannst. Sind gar nicht so viele Folien. Okay. And I'm going to switch to English too, because it's a very international conference. Well, it's going to be. Well, you know that the 37C3 does not take place this year once more. And yeah, so a few creatures from the chaotic field decided, well, let's do something decentralized.
Yeah, and so the idea for a hacking in parallel came into existence. Fortunately, there is a very nice school next door to the Seabase, a theater institute, which gives room for around 400 to 450 people. Yes, and so there will be a congress in Berlin, a small one, only 450 people. The time is the usual time of the Congress. It's after Christmas and before New Year's. There's going to be talks and workshops and assemblies and everything you want to have from a Congress. I can say we checked all the talks and the workshops that people wanted to give, and they sent us a lot of ideas for the call for participation. And I think we're around 80 events we have now, something like that. And over 90 submissions, yes. So it's gonna be full. Probably 2 or 3 main stages and then workshop rooms, assemblies. Yeah, and of course we invite everybody to take part. And the nice thing is, there's going to be another ticket sale tomorrow at noon. First batch of tickets was sold in 1 day, and so there's going to be another sale for tickets tomorrow. So if you're interested, check out hip-berlin.de tomorrow at noon. And yeah, hope to see some of you there between Christmas and New Year's. Will be a event with mandatory masks. Some wonder or are concerned about that. So everybody will be wearing a mask inside, and there will be maybe 1 or 2 rooms with air filters where you can actually have food and drinks. And yeah, see you there. Oh. Right, before I forget. Of course, this is one of these events. Well, there's about 15, 20, 30 people organizing this right now. And usually organizing an event like this is, yeah, you take a year, half a year. We have 7 weeks, so we need help. So in case you are coming, please consider becoming an angel or engel and help us heralding or checking tickets or selling mate or running a camera or telling the speakers where to go. And it's also the easiest and nicest way to get to know people there and have a lot of fun. And we make sure that you don't have to work too much. Thanks a lot. Thank you, Epang. It's very exciting. I've also submitted talks, so I'm super excited to speak there. And if anybody has some questions around that, that you think everybody should be interested in the answer, please raise your hand now. Otherwise, we're here also to chat about the event still. And because people like Epang are like very much organizing this event at the moment, and also during the event we'll have quite a lot to do, and after the event we will not have a January Digiges Abend, Netzpolitischer Abend, because we need some space to breathe. And then we will meet again in this constellation in February for the 123rd Netzpolitischer Abend, which is very exciting. I guess we have some special 1, 2, 3 program, so apply now for holding a talk there. And I'm super happy that you all came and to be here again, and that we all see each other in the end of December at Hacking in Parallel. And don't forget to donate to Digiges, that's very important, so the amazing team can continue the great work next year. And have a great evening. Thank you.
gerne noch hier, quatscht.